There are so many things that God has done. Kuna mambo mengi Mungu ameyafanya. There is somebody here. Kuna mtu hapa. Next month, before 15, mwezi ujao kabla ya tarehe 15, you'll have your own car. Utakuwa na gari yako. I'm not talking about everybody. Siongei kuhusu kila mtu. The Lord has brought to me a picture. Mungu ameniletea picha ya mtu yule. Of someone that we prayed for at 68 Hotel. Mtu ambao tulimwombea kwa mikutano yetu pale 68 Hotel. And when she went away, wakati alipoondoka kwa mkutano, she picked that word. Alichukua neno lile. And the following month she had a car. Na mwezi uliofuatilia alikuwa na gari. She gave a testimony when we were there. Alipeana ushuhuda wakati askofu alikuwa pale. And the Lord brought me that picture and said, 15. Mungu aliponiletea sura hiyo aliniambia tarehe 15. Before 15. Kabla ya tarehe 15. The Lord is speaking about you. Kama Mungu anaongea na wewe. From this moment. Kutoka dakika hii. Believe him for a seed. Muamini Mungu kwa sababu ya mbegu. For a seed of faith. Mbegu ya imani. Prove that it is you. Uhakikisha kwamba ni wewe. In the spirit realm. Katika ulimwengu wa rohoni. By releasing that sacrifice. Kwa kuachilia ile dhabihu kwa Mungu. Because if the conviction is real to you. Kama ule ushawishi ni wa hakika ndani yako. That it is you God is speaking about. Ya kwamba ni wewe Mungu hakika anaongea na wewe. Confirm it by stretching your faith. Idhibitishe kwa kuvuta imani yako. And giving a seed. Na kutoa ile mbegu. That's how we have received what we have received. Hivyo ndivyo tumepokea zile vitu ambazo tunavyo kwa sasa. Sometimes you will not be very sure whether it is us. Wakati mwingine unaweza kosa kuelewa kama ndio wakati. But the moment you release your seed. Lakini wakati unapotoa ile mbegu yako, unapoiachilia, you realize God comes quickly. Unafahamu ya kwamba Mungu anakuja upesi. Pastor Elijah, mimi, his car is outside here. Gari langu liko nje pale. But I remember we were driving to Mtitwandei with my wife. Anakumbuka walikuwa wanaendesha gari kutoka Mtitwandei. We were on our way going to Mtitwandei. Walikuwa wakienda Mtitwandei, wakielekea Mtitwandei. When the Lord spoke to us. Wakati Mungu alipowanenea. And Pastor, they had raised some money. Kuna hela ambazo tulikuwa tumechanga tu kidogo. To begin preparing to get a car. Jiandae kupata gari. And the Lord said. Mungu akasema. All that money. Hiyo pesa yote tulichanga. Is a seed. Ni mbegu. And God told me. Na Mungu akamwambia. If. Kama. He obeys and gives out. Atatii na kutoa ile mbegu. Then give him the car. Umpatie gari. And we never told him to give so that we may give him the car. Hawakuniambia kwamba nikitoa ile mbegu nitapewa gari. He just told him what God has said. Aliniambia tu kile Mungu alimwambia. And he chose to obey. Na nikaamua kutii kile Mungu alisema. It was on a Tuesday. Ilikuwa ni siku ya Jumanne. Was it Tuesday or Wednesday? Ilikuwa Wednesday. Wednesday. Yes. And by Saturday. Na Saturday, Jumamosi, he had a car. Ilikuwa na hizi funguo. So it is not because he is a pastor in our church that we chose to give him a car. Sio kwa sababu mimi ni mchungaji wa kanisa ndio wakaamua kunipatia gari.
No, Hapana, there was a process, kulikuwa na a divine process of God. kulikuwa na kufuata kwa kiungu. I want to tell you, Nataka nikwambie hivi, if it is you that God is speaking about, kama ni wewe Mungu anakuongelesha kwa sasa, do everything fanya kile uwezavyo kufanya, to provide that seed, upate ile mbegu, and you are going to see the Lord. na utaenda kumwona Mungu. When we needed 1.2 million, Wakati alipohitaji 1.2 million for the radio, ya redio, the Lord told me to give Mungu aliniambia nitoe 120,000. 120,000. When we gave, Wakati tulipotoa, God made it easy for us Mungu akaifanya rahisi kwetu to get 1.2 million kupata 1.2 million within a week, katikati ya wiki moja, within 7 days. siku 7. And when we were conned, Wakati tulipoibiwa zile pesa the entire 1.2 million, 1.2 zikaenda tu na jambazi. God, Mungu, because we sowed in his kingdom, kwa sababu tulipanda katika ufalme wake, still gave us the radio. Mungu alitupatia redio. And, I want you to know Nataka uelewe hivi, that's how it works. hivyo ndivyo inafanya kazi. When I gave out my first car and I wanted to buy a Prado, Wakati alipopeana gari ya kwanza na wakati alikuwa akipeana Prado, one person gave me an offering of 1.2 million, mtu mmoja alimpatia 1.2 million, but I wanted 1.5. lakini alihitaji 1.5 million. When I went to the market, I realized I needed next to 500,000. Wakati alipoenda kuangalia vile magari inauzwa, akapata anahitaji 500,000 nyingine, And so the Lord told me, do what you normally do. na Mungu akamwambia fanya vile umezoea kufanya, I took 50,000, na akachukua 50,000, 10% of what I needed, fungu la 10 ya kile alichokihitaji, gave it out. akapeana. And in about 3 days or so, Baada ya siku 3 ama zaidi hapo, I had 500,000. alikuwa na hizo 500,000. I told the man of God to take me to look for a Prado. Alimwambia mtu wa Mungu ampeleke akaangalie hiyo gari inaitwa Prado. The other day he told me he was not very sure whether we are window shopping or there is money. Juzi alikuwa na uhakika, aliniambia kuwa na uhakika kwamba alikuwa ameenda kununua gari ama ni kutupa mchicho tu kwa magari vile Because inauzwa. just a few days before then, I was borrowing petrol Ni siku chache baadaye alikuwa anaomba mafuta ya gari. for the markets. Eh? Breakfast. Chakula cha asubuhi cha mshakinywa. Yeah. First one was breakfast, then the second day it was petrol. Ya kwanza ilikuwa ni cha kinywa, ya pili ilikuwa ni kuomba mafuta ya gari. But the next time I'm talking about, I want to buy a Prado. Wakati alipokuwa akiongea anataka kununua Prado, And when we got it, we paid in cash. tulipoipata tulilipa pesa yote, pesa kamili. A righteous man can sleep hungry today, Mwenye haki anaweza lala njaa siku moja, and tomorrow buy a flat. na asubuhi yake akanunua ghorofa. There is no limit Hakuna kizuizi chochote what God can do. kile ambacho Mungu anaweza fanya. When we left Lesotho, Wakati tulipotoka Lesotho, both of us were dreaming of going to Dubai.
zote tulikuwa tunaota kwenda Dubai. We left our wives in the house. We were talking. Tuliwaacha wake zetu tukaanza kuongea mambo ya kwenda Dubai. It was a dream. Hiyo ilikuwa ni ndoto ya mchana. Very far-fetched dream. Ndoto ya mchana. And we talked. Tukaongea. Remember on that flyover we stood there. Nakumbuka mahali tulikuwa tumetembelea mahali pa juu. And Dubai was an imagination. Dubai ilikuwa katika mawazo, fikra zetu. That was about less than 6 months ago. Baada ya miezi kama 6 hivi. That's about 6 months or so ago. Miezi 6 hivi kitu. And in January I went to Dubai. Na mwezi wa kwanza nilienda Dubai. And in March he went to Dubai. Na mwezi wa 3 akaenda Dubai, ndoto ikatimia. Where are we thinking about next? When we live here, you need to think about London. Tunataka tukitoka hapa tuanze kuwaza ni wapi tutaenda, ni London ama dream again. Tutaota tena ni wapi tutaenda tukitoka. Hizo ndoto ni nzuri sana. In 3 months time or so. Miezi 3 hivi ama 4 hivi. And we also dream about some things that we need to become. Na tutaota pia zile vitu tunastahili kufanyika katika maisha. One day I will dream about going to parliament. Siku moja nitaota nikiwa nimeenda kule mbungeni. I may also dream about becoming the president. Ninaweza ota pia kuwa nikiwa rais wa Kenya. You will not stop me from dreaming anything. Hautanizuia kuota, maana si wewe unaotesha. That's true. I hear people say, pastors, you remain in preaching. Ninasikia watu wakisema wewe pastor, endelea na kuhubiri, tuachie siasa ni chafu. When they say that, I say, wanaposema mambo hayo, I say I'm not a pastor, I'm an apostle. Nasema mimi sio mchungaji, hiyo kazi ni ya mchungaji, mimi ni mtume. When they say apostles are not supposed to do this, I say I'm not an apostle. Wakisema mitume hawastahili kufanya, ninajiondoa kwa hiyo nafasi. I'm a prophet. Nawaambia mimi ni nabii. When they say but a prophet should not say I'm not a man of God. Nabii hawastahili kuwa katika hicho kiwango. Ninaama tena. I'm just a man of God. Nasema mimi ni mtu wa Mungu. When they say a man of God should not, I say I'm a brother. Wasema mtu wa Mungu hastahili kufanya hivyo, nasema mimi ni ndugu. Nothing will stop. Hakuna chochote kinaweza kunizuia. Amen. Amina. And I'm praying for you the same. Na ninakuombea hata kwako ifanyike hivyo. There is nothing that belongs to anybody. Hakuna chochote ambacho kimemilikiwa na mtu. Nothing. Hakuna that belongs to anybody. Ambacho kimemilikiwa na mtu. If you want it, ukikihitaji and you have God, na uko na Mungu, you can get it. Unaweza kipata. Amen. Amina.